હા ખબર. ફરિયાદ દાખલ નથી થઈ. અફરોઝ પટ્ટામાં જે 414 છે ને એમાં કોઈ એક્યુઝ છે, ફરિયાદ દાખલ નથી થઈ. આની સામે નથી થઈ. નથી થઈ. તો એને કયા કેસમાં લીધા? અત્યારે 414 એનું ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ છે, પણ એમણે કંઈ એમના ભત્રીજાએ કંઈ અરજી કરી ને એટલે સ્ટોપ કરી દીધેલું ઇન્વેસ્ટિગેશન. પણ ફરિયાદ દાખલ કરવાની. સવાર મારા આઈયુ જોડે વાત થઈ. 15 કેસમાં અત્યારે કરશો? હે અત્યાર સુધી શું કરતા? ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ છે. બહુ આમાં અફરોઝ પટ્ટામાં સાહેબ ટોટલ 5 ફરિયાદ થઈ. કેટલી 4 કે 5 તોહમતદારો છે ને, એમાં અમુક બહાર હતા, ભારતની બહાર હતા. હા ભાઈ બહાર હતા ના, આની સામે હજી નથી કરી. હજી નથી કરી. તો પછી શું કામ તમે પાસપોર્ટ જમા કરાવ્યો છે? Your Lordship, this is the order of the Honorable High Court. હાઈકોર્ટમાં ગયેલા. High Court at page number 55 is the order of the High Court. પેજ નંબર 55. હાઈકોર્ટના ઓર્ડર પ્રમાણે કર્યું. They had asked us to give a surety along with submission of our passport. But why you went to High Court? Your Lordship, the lower court had asked us to submit the passport. We challenged that order. If there is no complaint against you, then why? Where is the question of depositing? સાહેબ આમાં ઇન્વેસ્ટિગેશન વખતે એમને હાજર નહોતા થયા, એટલે અહીંથી અમે વોરંટ લઈને ગયા. એ દરમિયાન એમણે હાઈકોર્ટમાં મૂવ કર્યું. હાઈકોર્ટે વોરંટ સ્ટે કરી અને એ જે રિયરિંગ થયું ને એમાં હાઈકોર્ટે ઓર્ડર કરેલો છે And then after કે that, પાસપોર્ટ જમા કરાવો અને અમુક સિક્યોરિટી જે હતી એ ફૂલફિલ કરવી. જે તે વખતે 2 રિટર્ન કમ્પ્લેન હતી સાહેબ, એક અરવિંદભાઈની જે હાલના ફરિયાદી છે અને એક જાનવીબેન જોશી જે આમાં વિક્ટિમ તરીકે બતાવ્યા છે. જે તે વખતે કન્સર્ન પોલીસ સ્ટેશનનું એવું ઓપિનિયન હતું કે આ સિવિલ ડિસ્પ્યુટ છે, પૈસાની લેતી દેતીનો છે, એટલે આમાં ફરિયાદ ના થાય. એટલે બાય સાઇટિંગ ધેટ રીઝન one of the written complaint of the Janvi Joshi, who is a witness in this affair, by citing that it is a civil dispute, he close કરી નાખી. પછી 22/5/2025 એમણે ફરિયાદ દાખલ કરી 406/420 અરવિંદભાઈના નામથી, જે ફરિયાદી બન્યા. 406/420 હતી એટલે સાહેબ એમને અર્નેસ્ટ કુમાર અને જોગિંદર કુમાર ફોલો કરવું પડે, અને એની જો ગાઈડલાઇન્સ ફોલો કરે તો કદાચ આ બેનને મેજિસ્ટ્રેટ લંડન કોર્ટ મેજિસ્ટ્રેટ પાસેથી જામીન મળી જાય. એ લોકોએ એના પછી 30/5/409 કલમ 409 નો ઉમેરો કર્યો ટુ મેક ધ ઓફેન્સ નોન બેલેબલ. 409 નો ઉમેરો કર્યા પછી અમે સેશન્સ કોર્ટ સામે નામદાર સેશન્સ કોર્ટ સામે જામીન અરજી મૂકી. જામીન અરજી ફોર ઓર્ડર્સ હતી 17/6/2025 રોજ. 17/6/2025 રોજ આ બીજી એક કલમ ઉમેરાની અરજી લઈને આવ્યા કે અમને આમાં જીપીઆઈડી નો ઉમેરો કરવો છે, અને જીપીઆઈડી ના ઉમેરા થયા પછી સાહેબ આપ નામદાર સાહેબ સામે આ બિલ એપ્લિકેશન સાંભળવામાં આવી રહી છે. સાહેબ લેડી છે, 2 ડોટર્સ છે, એક ની ઉંમર 8 થી 9 વર્ષ છે ને બીજીની ઉંમર 16 થી 17 વર્ષ છે. એટલો જ રોલ છે મેઇન કે આ મેઇન એક્યુઝ જે પ્રતીક્ષા છે એના રિયલ સિસ્ટર થાય છે. કોઈ પણ પાસ્ટ એન્ટીસિડન્ટ્સ નથી, કોઈ પણ નથી. અને સાહેબ હાલની ફરિયાદમાં સાહેબ અને ભાઈઓની એફિડેવિટમાં કોઈ પણ જગ્યાએ એવું નથી બતાવવામાં આવ્યું કે આ લોકો પાર્ટનર્સ હતા. They have invested their capital in this company, Ensure Cap Life કરીને કંપની હતી. એમાં હાલના અરજદાર કોઈ પણ જાતના પાર્ટનર નથી, ના ડિરેક્ટર છે. એમાં આ લોકોનું કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હતું એઝ પર ધ LLP, લિમિટેડ લાયબિલિટી પાર્ટનરશિપ. સાહેબ મેં એડિશનલ લિસ્ટ આપ્યું છે સાહેબ. એમાં એડિશનલ ડોક્યુમેન્ટમાં એ છે, એનેક્સ છે.
Well, it's an annexure એમાં partnership. When you are filing a bulk of papers, I'm sorry. I'm sorry. at least give some. Yes, in partnership deed, what you want to point out? હા સાહેબ. You wanted to point out something from હા partnership. સાહેબ, પાર્ટનરશિપ એગ્રીમેન્ટ છે. LLP પાર્ટનરશિપ હતી. They are getting their return in proportion of their investment in the company. They are partners to the company. They are not depositors to the company. It was their investment to the company. Who are partners? This complainant and other witnesses. As per the LLP agreement, and the limited liability partnership is governed by the Ministry of Corporate Affairs. Complainant and victim. Victim. They were partners. Yes. ને સાહેબ LLP એક્ટ પર મેં જોડેલો છું, હું સપ્લાય કરું છું એની કોપી. એમાં સેક્શન 2Q, સેક્શન 8 and section 22. Section Q 2Q, 2Q. section 8 Hmm. and section 22. Yes. No, sir, there is a difference between depositors and investor. Because depositor getting some amount on such maturity and it was promised. Here, there is no agreement. એમણે એફિડેવિટમાં અને ફરિયાદમાં બંને જગ્યાએ લખ્યું છે કે અમને 3% લેખે વળતર મળશે. એવું કોઈ જગ્યાએ એગ્રીમેન્ટ નથી, ના કોઈ જગ્યાએ લખાણ છે. એમને રિટર્ન મળશે ઇન પ્રોપોર્શન ઓફ ધેર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ને એમને મળેલું છે ઇનિશિયલી જ્યારે કંપની પ્રોફિટ કરતી હતી, જ્યારે કંપની લોસમાં ગઈ તો એમને રિટર્ન ના મળી શક્યું. ઇવન આમાં અમુક વિક્ટિમ્સ છે 138 પેન્ડિંગ છે એમની, એનું પણ ક્યાંય ડિસ્ક્લોઝર નથી કર્યું કે અમે 138 કરેલી છે. ફક્ત આ લેડીનો રોલ એટલો જ છે સાહેબ કે એ જે મેઇન એક્યુઝ છે પ્રતીક્ષા એના સિસ્ટર થાય છે. બાકી કોઈ પણ આ જે એન લાઈફ કેપ્સ્યોર LLP કરીને કંપની છે એમાં કોઈ પણ જાતનો એ પોઝિશન હોલ્ડ નથી કરતા કંપની. તો તમારી સામે શું એલિગેશન છે? મારી સામે એટલું એલિગેશન છે કે જે જાહ્નવી જોશી વિક્ટિમ હતા, એ સ્વીટીબેનના ફ્રેન્ડ હતા. એના થ્રુ એમના ભાઈને મળ્યા, ને એમના ભાઈને મળ્યા ને એમની કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું. Yes. So why have you joined Annexure E?
bail application. સાહેબ એ લોકો ઇવન સાહેબ એમણે સોશિયલ મીડિયા પર એક પેજ બનાવ્યા હતા, ફેસબુક પેજ આ ફરિયાદીએ. તો સર અલ્ટિમેટલી ઇઝ ઇઝ પ્રેશરાઇઝ્ડ ટેક્ટિક આ ફરિયાદ ફાઇલ કરવાનું, આ સોશિયલ મીડિયા પર એકાઉન્ટ બનાવીને એમને ડિફેમ કરવાનું. અને આજના ન્યૂઝપેપરમાં સાહેબ છે, કદાચ દિવ્ય ભાસ્કરમાં એ લોકોએ ન્યૂઝ પબ્લિશ કરાયા છે કે આજે સ્વીટીબેન શાહની આજે સુનાવણી છે નામદાર. એટલે અલ્ટિમેટલી એમને પૈસા કઢાવવા છે આમના ઉપર પ્રેશર મૂકીને કે આ જો બહાર આવી જશે તો મારા પૈસા જતા રહેશે. તો ઇટ ઇઝ અલ્ટિમેટલી અ પ્રેશર ટેક્ટિક. But this is the post by you. ના, બાય ધ કમ્પ્લેનન્ટ. એનેક્સ્ચરી એમણે એકાઉન્ટ બનાવ્યા છે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર, એની અમે ફરિયાદ પણ આપી છે પાલડી પોલીસ સ્ટેશનમાં. આ ફરિયાદ થયાની પહેલા. Yes. સાહેબ ચાર એક લેડી એક્યુઝ છે, 2 ડોટર્સ છે, કોઈ પાસ્ટ એન્ટીસિડન્ટ્સ નથી. ફક્ત રોલ એટલો છે કે મુખ્ય આરોપી પ્રતિક શાહના સિસ્ટર છે અને આ લોકો પાર્ટનર્સ હતા કંપનીમાં અને એમણે પૈસા ડિપોઝિટ નતા કર્યા પણ એ પાર્ટનર્સ હતા, પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાં સહભાગી હતા. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કઈ કંપનીમાં કર્યું છે? એન શ્યોર, એન કેપ્સ્યુલ શ્યોર, એન લાઈફ કેપ્સ્યોર LLP, એન લાઈફ કેપ્સ્યોર LLP, એન લાઈક એન લાઈફ કેપ્સ્યોર LLP. અને એમ લખાયું છે એમણે બધી જગ્યાએ કે 3% વળતર મળશે, એવું કોઈ MOU નથી, કઈ જ નથી કોઈ જગ્યાએ. એ પેલી જે એક પકડવાના બાકી છે. એક બીજો ગુનો દાખલ થયેલ જીન્સ પોલીસ સ્ટેશન ઔરંગાબાદ મહારાષ્ટ્ર. સાહેબ આના અંદર એક નામનું એક ટેમ્પલેટ બહાર પડેલ, ક્વિક સ્ટાર ગ્રુપ. ક્વિક સ્ટાર્ટ આપું છું, પોલીસ પેપરમાં છે. એમાં શું છે? ક્વિક સ્ટાર્ટ 24 ગ્રુપ. એના અંદર જુદી જુદી કંપનીઓ છે. એ કંપની પૈકી એ પેમ્પલેટમાં હાલની જેના એનલાઇટ કેસ્યુર કંપની નામ છે સર. જે કરાર મૂક્યા સાહેબ એમને એ જ કંપનીના છે. એટલે ક્વિક સ્ટાર ગ્રુપ ઓફ કંપની પૈકીની આ કંપની છે. એના અંદર જુદી જુદી કંપનીમાં આ કંપની LLP તરીકે નોંધાયેલી છે. ROCમાં જે ડોક્યુમેન્ટ્સ લીધા એમાં 2 મુખ્ય પાર્ટનર્સ, એક પ્રતિક, એક આરોપી હર્ષિલ ગાંધી અને પ્રતિક શાહ. એ કંપનીનું બંધારણ શું છે? ભાગીદારી છે, પ્રોપરાઇટર તો નહીં હોય પણ એ સાહેબ મેળવવાનું બાકી છે પણ LLP છે.
હવે એ LLPમાં સાહેબ નોંધાવવું પડે રજીસ્ટ્રેશન. સામાન્ય ભાગીદારીઓ ભારતીય ભાગીદારી પેઢીના કાયદા નીચે મરજિયાત છે. LLP નીચે લિમિટેડ લાયબિલિટી પાર્ટનરશીપ ફર્મ કંપની ધારા નીચે નોંધાવવી પડે. અને એમાં 2 થી વધારે પાર્ટનર હોય, એમાં એક ઇન્ડિયન હોવો જોઈએ, ફરજિયાત છે. એ બધી તો સાહેબ આખી એમને એક્ટ મૂકેલો છે. હજી એની વિગત નથી મેળવી તમે. હા, એનું બંધારણ મેળવવાનું બાકી છે. કેમ વાર લાગે છે આટલી બધી? પણ સાહેબ આ ટ્રાન્સફર ગુનો પહેલા ઓઢવમાં દાખલ થયો, પછી GPID ઉમેરી, પછી ગાંધીનગરની CID ક્રાઇમ બ્રાન્ચની તપાસમાં પછી ઉમેરો થયો સાહેબ. અને 2-3 દિવસ જ થયા સાહેબ. હજી એમાં બીજા ભોગ બનનાર અને સાહેબ કોમ્પ્યુટરમાંથી કાઢવાના બાકી. તમારી પાસે લેપટોપ. ક્યારે આવી તપાસ? હાજી, તમારી પાસે ક્યારે આવી કઈ તપાસ? તારીખે આવી તમારી પાસે? 16 તારીખે આવી. 15 દી તો એટલે હજી કોમ્પ્યુટરની જે લેપટોપ ને બધું, એમાંથી બધી જ માહિતી રોકાણકારોની મેળવવાની બાકી. બાકી 15 દિવસ ત્યાં કર્યું શું થયું? LLP તમે જે માહિતી નથી મેળવી શક્યા કે આનો રોલ શું છે? LLP માં સાહેબ ખાલી ઓનલાઈન LLP માં 2 ડાયરેક્ટરના નામ મળ્યા ઓનલાઈન હજી તો. એટલે ઓનલાઈન 2 ડાયરેક્ટર અને બીજી કંપનીઓના બધા મળ્યા. બીજી કંપનીમાં સ્વીટીબેન છે. કઈ છે એ તો પૂછો. એ આપું છે. અને કેમાંથી US સ્માર્ટમાં છે સાહેબ. બીજી કંપની કઈ કંપનીમાં? બીજી કંપની છે ને મેઇન કંપનીમાં સાહેબ એ પોતે ડાયરેક્ટર. ત્યાં નામ બતાવો. સ્વીટીબેન. એ ડાયરેક્ટર સાહેબ 6/8/21 થી એપોઇન્ટમેન્ટ થયા. અને હાલ ચાલુ. એફિડેવિટ ઇઝ ઓલસો નોટ સ્પેસિફાઈંગ એનીથિંગ. જે કંપનીમાં રોકાણ કરેલ એ કંપનીની ઘણી કંપની હતી, એમાં કંઈક કરેલ છે ને બધું હવામાં. જે કંપનીઓ ખોલેલ તે કંપનીઓ પૈકીની એક કંપનીમાં હાલના અરજદાર આરોપીબેન મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે હોદ્દો સંભાળે. તો કઈ કંપનીમાં? અને એ કંપની સાથે કંઈક પૈસા જમા કરાવ્યા છે કે નહીં? કંઈક તો આપો. એ સાહેબ બાકી મેળવવાનું. Why are you wasting the time? નહીં, વેસ્ટિંગ ટાઈમ નહીં સાહેબ. જે રોકાણકારો છે એમને એવું કહ્યું સાહેબ, નિવેદન એક You are વાંચો. specific about what is the amount, which company she is director, which company. You don't know the name of the LLP also after 15 days of investigation care taken up by the CID crime. LLP ની સાહેબ ઓનલાઈન જે LLP ની માહિતી બાકી, ઓનલાઈન જેટલી કંપની હતી એની સાહેબ ROC ની કોપી કાઢી. એમાં સ્વીટીબેન આ મુખ્ય બેન જે બુકલેટ બનાવી એમાં એ ડાયરેક્ટર છે સાહેબ 6/8/2021 થી. Director in a booklet and director as per the હા, ROC માં છે સાહેબ. બુકલેટમાં એમ જ ROC માં છે. ROC માં બુકલેટ છે. હાજી, ROC ની કોપી છે. આ તો ROC નું કયો ને હા, એ જ કહું છું. booklet ને આપું copy સાહેબ. would be a different thing. But then why are you not specifying in your affidavit? સર કઈ કંપનીમાં MD છે એ તમે કયો તો જ ખબર પડે. મળી સાહેબ, આપી મેં કોપી એના અંદર સાહેબ. તમને મળ્યું? તમે ના, ના, મારી પાસે affidavit માં લખ્યું એ મળ્યું તમને? સાહેબ આ મેં કોપી એફિડેવિટ કરવી તમને મળ્યું? ના, આ જોઈ લઈશ પછી. એમાં કે નથી. આ તો બધું તમે છુપીને રાખો. એફિડેવિટમાં નથી સાહેબ. તે પૈકી એક કંપની એવું લખેલું છે.
એમાં સાહેબ ડીઆઈપી છે એનો, પછી સ્વીટી. ચાલો ડિટેલ Okay, રોલ ને એફિડેવિટ શું છે એ કરો. જી સર. રામદેવ નામના ઈસમે છે, એમની પાસે સાહેબ શેર બજારમાં આઈપીમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાના નામે સાહેબ જુદી જુદી બેંકોમાં જુદા જુદા ખાતાઓમાં 1,43,49,110 રૂપિયા સાહેબ આ દરમિયાન સાહેબ એકાઉન્ટમાં લઈ લીધા. અને ત્યારબાદ સાહેબ એમણે ખોટું સર્ટિફિકેટ બનાવી, મોતીલાલ ઓસવાલ ગ્રુપનું કંપનીનું નામનું, અને આઈટીનું પણ ખોટું સર્ટિફિકેટ બનાવ્યું. એવી સાહેબ ફરિયાદીની ફરિયાદ છે. હવે સાહેબ આમાં મારું રોલ, મેં સાહેબ આરોપીનું આમાં સાહેબ ટોટલ ત્યાર સુધી પોલીસે સાહેબ 7-8 આરોપીને રજૂ કર્યા છે. આમાં સાહેબ મેં એક જે આરોપી પકડાય એમાંથી સાહેબ એક આરોપીનું મેં એકાઉન્ટ ખોલાવી આપ્યું અને એમના એકાઉન્ટમાં પૈસા નખાવી દીધા. એવું સાહેબ મારું રોલ છે આમાં. મારું સાહેબ કોઈ બેંક એકાઉન્ટ નથી, મેં સાહેબ ખોટું કોઈ સર્ટિફિકેટ બનાવ્યું નથી કે સાહેબ અનન્યા નામનું કે સ્મિત નામનું કે મોતીલાલ ઓસવાલ કંપનીનું ખોટું નામ ધારણ કરી ફરિયાદીને સાહેબ કોઈ દિવસ ફોન કરેલ નથી કે સાહેબ મેં કોઈ ખોટું સર્ટિફિકેટ બનાવેલ નથી. સહી સિક્કા વાળો સાહેબ જે બનાવી એ પણ મેં નથી બનાવી સાહેબ. સાહેબ મને તો સાહેબ પોલીસ દ્વારા નામદાર રજૂ કરતા સાહેબ 3 દિવસના રિમાન્ડ આપવામાં આવેલા. એ રિમાન્ડ દરમિયાન પણ સાહેબ મારી જોડેથી કોઈ રિકવરી, કોઈ ડિસ્કવરી નહીં. ફરિયાદ તો સર ફરિયાદ છે સાહેબ આમાં 26/10/2024 ની પોલીસે સાહેબ મને આ ગુનામાં 5/6/2025 ના રોજ ધરપકડ કરી છે. હવે સાહેબ આમાં પેરેટી સર ક્લેમ કરું છું. કઈ રીતે આવશે પેરિટી? કહું સર, આમાં સાહેબ આપ નામદાર કોર્ટે સાહેબ 35/93/2024 થી સર ટાઈમમાં સુનિલભાઈ પંસારાને સર જામીન ઉપર મુક્ત કરેલા છે. એમનું રોલ સાહેબ એકાઉન્ટમાં પૈસા આવેલા હતા, એમનું રોલ સાહેબ એવું હતું. ને સાહેબ પાના નંબર સર મેં લખેલા છે સાહેબ 7 થી 13, ટોટલ સાહેબ 7 થી 39 બધાને સાહેબ મેં ઓર્ડરો સાહેબ નામદાર કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કર્યા છે. બીજું સાહેબ 36/61/2024 થી સર દ્વારા ગુંજને નામદાર કોર્ટે છોડેલા છે. એમના એકાઉન્ટમાં સાહેબ 4 લાખ રૂપિયા ડિપોઝિટ થયેલા હતા. બીજું સાહેબ 36/62/2024 થી 10/12/2024 ના રોજ સાહેબ આપ નામદાર કોર્ટે સાહેબ ઇલિયાસ પરમાર અને જુબેર કુરેશીને સાહેબ જામીન ઉપર મુક્ત કરેલા છે. એમનું આરોપી નંબર 7 નું સર એમણે જે પોલીસ એફિડેવિટ આરોપી નંબર 7 નું સાહેબ એકાઉન્ટ એમણે આ આરોપીઓ સાહેબ લીધેલું હતું. એવું સાહેબ એમનું રોલ હતું. ત્યારબાદ સાહેબ 38/2024 થી 2/1/25 ના રોજ સાહેબ આપ નામદાર કોર્ટે સાહિલ ચૌહાણ અને મોહિલ સુમરાને સાહેબ નામદાર કોર્ટે જામીન ઉપર મુક્ત કરેલા છે. એમનું સાહેબ રોલ હતું એમાઉન્ટ વિડ્રો કરેલી સાહેબ એમણે 9 લાખ રૂપિયા. સાહેબ ત્યાર પછી સાહેબ 39/54/2024 થી 3/1/2025 ના રોજ વિવેક વડોદરિયાની સાહેબ આપ નામદાર કોર્ટે જામીન ઉપર મોકલાયા. એમનું રોલ સાહેબ એકાઉન્ટ ખોલવામાં મદદ કરી. સરદારા ગુંજન જે સાહેબ અગાઉ આપ નામદાર કોર્ટે છોડ્યા સાહેબ 36/61/2024 થી પાના નંબર સાહેબ 14 ઉપર એમનું એકાઉન્ટ ખોલવામાં સાહેબ મદદગારી કરી દીધી. મારા ઉપર સાહેબ ટ્રાન્સફર વોરંટના આધારે સાહેબ જે ગુના પેન્ડિંગ હતા સર એમાં પોલીસે સાહેબ બુક કર્યા છે. મારા સાહેબ 3 ગુના બતાવ્યા છે. રાજકોટ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, ગાંધીનગર રેન્જ સાયબર અને સાહેબ બોપલ જે સાહેબ હાલમાં છે ને વડોદરાનું સર સરખા છે, 4 ગુના. 3 ગુના સરખા છે. હા સર, પણ આમાં સાહેબ મારું રોલ બધામાં મદદગારી ને પોલીસે સાહેબ ખોટી રીતે સાહેબ ખાલી મારું એકાઉન્ટ ખોલાવી દીધું હતું. દરેકમાં સર આવી રીતે હજુ સાહેબ મને પેન્ડિંગ બતાવે છે દરેક જગ્યા ઉપર લઈ જાય ને સાહેબ હું છેલ્લા 3-4 મહિનાથી જેલ અલગ ગુનામાં સાહેબ જેલમાં સાહેબ મને નામદાર કોર્ટે જામીન ઉપર મુક્ત કરેલા છે. ત્યારબાદ સાહેબ આ વડોદરામાં સાહેબ મને લઈ ગયા. વડોદરા પછી સાહેબ ત્યાં પૂરું થઈ એટલે આ બોપલમાં લઈ ગયા સર. એટલે સાહેબ જેટલા પણ પેન્ડિંગ ગુનામાં હતા સર મદદગારીનો રોલ બતાવે સાહેબ દરેકમાં કે એકાઉન્ટ ખોલવામાં મદદગારી કરી. પેન્ડિંગ ગુના જેવું નહીં થાય કે સીસીટીવી ફૂટેજમાં તમે ના સાહેબ એમાં સીસીટીવી ફૂટેજમાં હું નથી સર.
અરે બેંકમાં પૈસા ઉપાડવા ગયા છો 6 આરોપી સાથે. મેં એકાઉન્ટ ખોલાવવામાં સાહેબ મદદ કરી. એ 100 આરોપી સાહેબ મારો મિત્ર જો ગયો તો સાહેબ, એક મારો મિત્ર હતો સોહેલ, જે સાહેબ મુખ્ય ગુનામાં આરોપી હતો ગાંધીનગરમાં. સોહેલ સાથે હું ગયો હતો સર. તો એ તો સાહેબ મારા ત્યાં જ રાજકોટ જ રહે છે સાહેબ, મારી સાથે છે. તમે અવેશ પાસેથી 10 પેટ્રોલ બેંકના એકાઉન્ટ ને 10 સિમ કાર્ડ લીધા. કિશન પાસેથી 20 એકાઉન્ટ ને 20 સિમ કાર્ડ લીધા. અને તમે એ હા, સોહિલ સર. મેમણને આપ્યા. 10 અને એકાઉન્ટ નંબર લીધા સર. 10 નહીં, 10 20 ને 10 સિમ કાર્ડ 30 લીધા. અને દરેક એકાઉન્ટ માટે તમે 20,000 રૂપિયા લીધા, એટલે 6 લાખ રૂપિયા એ લીધા છે. સાહેબ આ તો પોલીસે સાહેબ કીધું છે. તો પોલીસ લાખ. કે બીજું કોણ કે? તમે તો ના કીધું. પણ સાહેબ એલિગેશન છે મારા ઉપર. બાકી સાહેબ મેં એવું કઈ લીધું નથી. આ તો સાહેબ 20,000 6 લાખ રૂપિયા લીધા છે એવું સાહેબ પોલીસે લખ્યું છે. 20,000 રૂપિયા લેખે 30 એકાઉન્ટ ના સર ટોટલ. ફેડરલ બેંક એકાઉન્ટમાં જમા થયા ને એમાં તમે અને સહ આરોપી અવેશ કાદરી હા સર. ફેડરલ બેંક ના સાહેબ 10 એકાઉન્ટ. ચેક થી ઉપાડવા મોકલી આપ્યા ને આશરે 4 કરોડ રૂપિયા ઉપાડ્યા છે. અને સહ આરોપીઓ તમને આપ્યા છે. એટલે સાહેબ 4 કરોડ સાહેબ મને એવું કોઈ સાહેબ પુરાવો નથી. કોઈ સાહેબ એવું કોઈ છે નહીં સાહેબ મારું જોડે. અરે ખાલી પોલીસે સાહેબ લખ્યું છે. બધામાં આવી રીતે જ લખ્યું છે સર કે 7 લાખ લીધા, 2 લાખ લીધા, એકાઉન્ટ ખોલાવવામાં મદદગારી કરી. નાની વયનો છું સર હું, 27 વર્ષનો છું. ને સાહેબ છેલ્લા ઘણા સમયથી સાહેબ જેલમાં છું. એટલે સાહેબ ટ્રાન્સફર વોરંટના આધારે અવારનવાર જેટલા પણ હતા સાહેબ એમાં લઈ જાય છે. બીજું સર આજ દિન સુધી સાહેબ આ કેસમાં મેં સાહેબ પોલીસને કોઓપરેટ કર્યું છે. અગાઉ પર સાહેબ અમે તપાસમાં સહકાર આપવા રેડી છે સર. જ્યારે પણ પોલીસ બોલાવશે સાહેબ અમે હાજર રહીશું. ને જેમને પણ સાહેબ મને કીધું એમનું નામ, સરનામું બધું સાહેબ પોલીસને આપેલું છે 3 દિવસના રિમાન્ડમાં સર. Yes, બીજું. કુલ સાહેબ આરોપી 18 માંથી 9 પકડ્યા, 7 જામીન ઉપર. 2 એક હાલના અરજદાર ને એક 8મો નંબર છે અવેશ રફીક કાદરી. 2 જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે. હાલના અરજદાર આરોપી અવેશ પાસેથી ફેડરલ બેંકના 10 એકાઉન્ટ અને 10 સિમ કાર્ડ લીધા. અને કિશન ભૂરા એ કિશન ભૂરા પાસેથી સાહેબ એમને 20 એકાઉન્ટ અને 20 સિમ કાર્ડ લીધા. અચ્છા, 4 કરોડ રૂપિયા લઈ લીધા છે શેના આધારે કહો છો તમે? હા, એ સાહેબ સહ આરોપી સોહિલ મેમણ પારેખે ફેડરલ બેંકના એકાઉન્ટમાં જે રૂપિયા જમા કરાયેલા હતા એ હાલના આરોપીએ સહ આરોપી આવેશ અને કિશન ગુરા ઉપાડવા માટે મોકલી આપેલા. એ આસપાસ આશરે 4 કરોડ આસપાસ ઉપાડી અને સહ આરોપી તો એ અરજદારને આપેલા. એવી જ રીતે નીચે સાહેબ પેલા 3માં લખેલું છે તો 22 લાખ રૂપિયા આઈડીએફસી બેંકમાંથી ટ્રાન્સફર થયેલા. એમાંથી 10 લાખ રૂપિયા સોહિલ ચૌહાણે ફેડરલ બેંક એકાઉન્ટ માટે જમા થતા હતા. એમાંથી 30 લાખ રૂપિયા જુબેરના હતા. ટોટલ સાહેબ 13,30,000. 10 3,30,000, 13,30,000 એ જુબેરે અને સોહિલ ચૌહાણે આરોપીના. એટલે 4,13,30,000 ટોટલ થઈને ના આપેલા. શેને આધારે લખ્યું છે કે પેલા પેપરમાં ફ્લેપ મારીને આપી દેજો? આપી દઉં. આવતીકાલ. ફરિયાદ તારીખ છે સર 26/10/2024. અગાઉ સાહેબ 7 આરોપીઓને પકડ્યા છે. સાહેબ કોઈ ચાર્જશીટ પર પોલીસે કરી છે. તપાસ હજુ ચાલુ છે અને અમે સહકાર આપવા માટે સાહેબ રેડી છે. 26/10/2024 ની સાહેબ એફઆર છે. આ ગુનામાં સાહેબ 7 આરોપીઓને પકડ્યા છે. તપાસ હજુ ચાલુ છે. ચાર્જશીટ સાહેબ એમાં કરી નથી. અમે પણ સાહેબ અમે કોઓપરેટ કરવા માટે તપાસ એજન્સીને સાથ extend the benefit of discretionary temporary bail millers on the medical ground. Your Lordship, in that order, imposed some conditions on me and also recorded my volition, millers, with regard to my recording of statement. And your Lordship indicated that I will keep intimating the IO with regard to my position. My situation today also remains to be the same.
I have periodically, pursuant to compliance of your lordship's order, my lords, I have periodically informed IO, my lords, every 2 days as I was compelled under the order, my lords, and I have followed and complied with that order and that condition. So far as that order is concerned, my lords, it also records my, my lords, self-volition, my lords, that if they require, they want to record my statement under supervision of medical supervision, they can record my statement. On one of the occasions when the matter was examined, the IO was here, your lordship also indicated. Thereafter, my lords, the investigation came to be transferred to Delhi. Maybe an administrative matter, I would not want to say anything with regard thereto right now, my lords, because there the remedy would be somewhere else. My lords, after that hearing, the IO, despite knowing and having filed that affidavit, that they have no objection because they had seen my position, my lords, as also the medical papers. My lords, I was issued a summon to go to Delhi and get my statement recorded. Unofficially, my lords, if I was called, I can understand. A summon was issued to me. So I responded to that summon that, sir, I am physically unable. That's the applicant before your lordships can record my statement, is unable to even stand on his own. It is that precarious medical condition that he is in. IO, nonetheless, my lords, he issued us 2 more summons, my lords. One of the summons now, I am again called on second. On second, that is, my lords, tomorrow I am called. Now, my lords, I have gathered, my lords, up till now, my lords, all my medical examination, etc. has taken place. I have, my lords, prepared that, my lords, I have called for those all medical papers so that, because what would happen is that your lordships were kind enough on the very first day to consider my application and, my lords, extend the benefit. Now, that material, if not through IO, has to, through me, come to your lordships record, my lords, to indicate the actual position with regard to my medical condition, so that, because the first order is in sync with all my subsequent medical papers. So that, my lords, I am in the process of gathering all those medical reports and certificates, and, my lords, as and when, my lords, it is ready, I, by way of a compilation, a separate compilation, would want to place that on record. But there is another aspect to it. My lords, if we look at the arrest memo or the grounds of arrest, my lords, there are 2 things that emerge from that very document, my lords. First, according to them, in nutshell, my lords, I'll read all of it later on. So, in nutshell, my lords, it is their case that somewhere in 2004, 5, 6, some criminal activity was committed by 2 different entities. Not that I have anything to do with them. Pursuant to which SEBI had initiated some investigation. Pursuant to that investigation, 2 complaints came to be filed. Those 2 complaints were compounded, and those complaints are over. Out of that very episode, there were 2 more complaints, where again, I have nothing to do with it. I am not even arraigned as an accused there, nor am I, my lords, even a witness there. There were 2 companies, my lords, which invited, my lords, various people from society to invest certain amounts through check. Those amounts were given to that company. In lieu thereof, the company of IPOs, my lords, which were to come in public domain. So, my lords, various people deposited or rather invested, my lords, with those 2 companies. Those 2 companies, my lords, in turn, contacted a third company at Bombay. That third company was transferred, my lords, those amounts. Essentially, my lords, the IPOs came out. Some shares, my lords, were allotted. Rest of the amount through check, my lords, was given back to every such investor. So, they were all basically investors, my lords. Now, there, my lords, I am not even an accused or a witness. Those complaints are pending, no cognizance, etc. is also taken. That I'll come to a little later, my lords, that is on actual merits. The investigation was taken over by ED, initiated by ED, on the basis of those 2 pending complaints or processes, as we may say, before SEBI. Whether they can do, they cannot do, legal question, my lords, dates would become relevant. We'll point out the chronological dates also. As to, according to us, it could not have been done, but nonetheless, it is done. While it is done, my lords, the investigation ensues by ED. So, what ED does is, my lords, ED, so a prudent agency, my lords, a premium agency like ED, what would it do? It would first call upon that very company which committed some irregularity or illegality as alleged by SEBI. Because there is no conviction or anything. It is lying as it is for last 15 or maybe 15 years, 10, 15 years. That company is never called.
or no statement is recorded. Those two companies, which were Ahmedabad-based companies, were milords, who also indulged into some illegality according to SEBI, not the investors, the company. Milords, they were called in first round of investigation. Milords, their statements do not implicate anybody. They have simply said that this is how investment works. Somebody gives us money through check. We give it to X company. That X company would indulge into IPO filling up of forms. And if shares are allotted, shares will come to you. If shares are not allotted, the amount will come back to you. It is like, સાહેબ મેં IPO ભર્યો, મારો શેર IPO માં લાગ્યા તો મને શેર મળે, ના લાગે તો મને કંપની પૈસા પાછા આપે 15 દિવસમાં કે 30 દિવસમાં, એની જે SEBI ની RBI ની ગાઈડલાઈન છે એ પ્રમાણે. Then suddenly various summonses are issued. Out of nowhere, one summon out of more than 50 such investors like me. The summon is issued to the present applicant. The present applicant appears. He appears, his statement is recorded. Certain documents are asked for from him, that you provide us these documents. He says that, all right, I will produce them in a week or 10 days time. That happens in February 2024. A year and a half before my actual arrest. Thereafter, no summon, nothing is issued to me. Then, income tax authorities raided my premises for evasion of, according to investigation, for evasion of some income tax provisions, where ultimately it is not a criminal offense. There is no criminality attached thereto. What happens is, that all my data will be gathered. They will then scrutinize the data, would do the forensic audit, would cross-verify it with my audit, and ultimately, they will either impose a penalty or they will say that, no, you have paid that tax, and I will be exonerated. That will be the income tax process. Because the moment investigation, the income tax raid ends at around, say, 6:30 or 7 o'clock, ED enters my premises. And, my statement is recorded. Certain material, whatever that is left, because income tax authorities had taken away everything. ED, surprisingly, asks for those very documents which are now taken over by income tax department. My bank statement of 2004, 2005, 2006, which statutorily I am not bound to maintain. So, Mari Pase, speaking for myself, I would not have bank statements of even, let's say 2020. I am not a person who is under law compelled to retain that record. I am required to retain 3 years income tax returns. That's it. That also for my loan purposes, if at all I apply for loan, etc. So ED asks for that documents. My statement is recorded, I said that these documents I would require some time, because you are asking me questions about these transactions. They will be reflected in my income tax statement, income tax returns, my audited statements, and my bank statement. Everything will be reflected. And I am one of the investors, along with 50 more. You have chosen not to even examine one out of those 50, and you have chosen me. Fair enough. I would be very special to you, and I would really wholeheartedly accept it. Now you are asking me to produce documents which income tax department has taken. So kindly give me 15 days time, and I'll produce those documents. It is at that stage, after a year and a half, suddenly he says that, no, you are not cooperating in my investigation, and therefore I have reasons to believe that I'll arrest you. And therefore, I am shown as an arrested. My medical condition was not right. I was under a paralytic attack, I was immediately, and they knew. So I was immediately taken to VS Hospital, where upon examination, doctor said that there is a serious life-threatening situation, and he has been under treatment in a particular private hospital for so many years. 6th year. He has 4 stents. He has undergone a couple of heart surgeries, various other ailments, diabetes, etc. Blood pressure is dropping down. So these ailments are life-threatening. So therefore, you must go to the very same hospital where this treatment was otherwise going on. It is at that stage that I was shifted there. We came to your lordship's the next day, and your lordship passed that order. Now, Honorable the apex court, in this situation, I am not on law right now. I am not even pointing out the merits. In simple, one on grounds of arrest and arrest memo, and second, with regard to my medical condition. Now, for grounds of arrest and arrest memo, if I am to make submissions, the Honorable Apex Court says that it can't be
on a perception of IO. The IO will have to satisfy under section 19 when a person is arrested, recent judgment, Lords, in case of an ex-Delhi CM and Enforcement Directorate, where Honorable the Supreme Court says that no, just because you write something in your grounds of arrest, it does not become ground of arrest. You will have to permit the judicial scrutiny thereof. The Honorable Special Judge will do the judicial review of the documents that you have produced, and that has to be complete set of documents. So you can't do one thing, that there is earlier line of statement where there is nothing implicating me. Now there is last statement where somebody, when called thrice, has named me. You rely only on that and incorporate it in grounds of arrest and reasons to believe. This exercise is not permissible. So therefore, you will have to make available entire record to the learned special judge or the High Court, as the case may be. And you are not the judge. It is the special court which is the judge, which will judge as to whether this really emerges from the documents that you have collected till that point of time when you arrested a person. That is how I said that IO's presence, mere presence, would not turn anything. It is of no use. It is not that questioning. He can answer questions, fair enough. That material, my lords, has to be before your lordships, when your lordships will undertake this judicial scrutiny of the material, which would not only justify but substantiate my arrest. Because I, my lords, on plain factual narration, my lords, can point out that, sir, if you have not deemed it appropriate to even summon me once after recording my statement for a year and a half, there are more than 50 similar investors the way I am. Suddenly, after a year and a half, when my premises is raided by Income Tax Department, you enter when the Income Tax Department raid ends, and now you say that 1.5 years back, though we have never issued a summon to you thereafter. But now we are saying that, no, give us all the documents. I said that, sir, those documents are taken by Income Tax Department. Those are the very documents that I also, on my own, would want to place for your lordship's consideration. So today, the situation is that IO is not used to that investigation material substantiating my arrest. Is not before this honorable court one, which is the essential requirement in terms of proceeding further with regard to the judicial scrutiny of how the matter stands. And second, in that very exercise, I would want to substantiate those. First, the indulgence granted by your lordship by producing on record my entire medical history to satisfy the conscience of this honorable court that this is my medical condition. The honorable apex court, in such conditions, have considered bail application and have granted bail. However, one of the judgment takes a view that we basically are judges and we are not doctors. So we depend on doctor's certificates. But when it is a contested thing, we would constitute a medical board. Let medical board be constituted, let medical board examine the patient, its entire history, let them do all this testing and blood reports, etc. And let them file a report on the basis thereof. Eventually, the courts have granted bail, considering that because section 45 provides for certain exclusions. One for female accused, one for people below 16 years. One of such exception carved out in the statutory scheme itself is when a person is sick and infirm. So, today I fall in that category is what your office accepted. They also on affidavit said that yes, that is the position. Because I would want to justify and substantiate that by way of placing on record entire medical history. If the honorable court deems it appropriate, the medical board can also be constituted to examine. Because second time when they file affidavit, they completely ignore the first affidavit. They reply on merits. I have no difficulty. I'll meet with their reply on merits on affidavit. No, there is not even a single whisper. Rather, they have an audacity to tell this honorable court that it was back then, but now his medical condition is stable. Sir, how does he know? I am not an expert, I am not a medical expert. I am sure, none of us sitting here are, people with that potential who can be labeled as medical experts. Nor can even be an ED officer, unless he is a doctor and he is examining the patient. So, the alternative is that permit me to place my medical documents on record. At the same time, I have also requested my banks, Income Tax Department, to provide me those documents where I can show that the very transaction for which you are alleging such a serious offense against me, forget it being proceeds of crime. It was my investment that I made. Say, for an example, I gave 100 rupees
I received share of only 30 rupees. 70 rupees came back to me from that very company. If it was an offense, if I was committing a crime. And second, there is no knowledge. I am investing it with X. X invests it in Y. Y does something and obtains shares of Z. I have no connection with either criminal activity or anything else. I gave money to purchase shares. I was allotted shares and that amount was deducted. Rest of the amount came back to me. It is as simple as that. This is now sought to be made an offense under PMLA by telling me that these are proceeds of crime. Sir, which crime? This was my money, my investment. I invested money, I received shares. Now those shares are confiscated by SEBI. So today look at my position. My money is gone. SEBI eventually finds that the original company in IPO which distributed the shares that indulged into some criminal activity with that said in connivance with Y. Neither X is concerned nor I am concerned. And therefore SEBI confiscated those shares, imposed penalty on me to the tune of more than 1 crore, which I have paid, and all of that has attained finality way back in between 2012 to 15. So today, the request to the Honorable Court is that in view of this peculiarity, permit me to, in absence of IO's material being available, because that eventually will have to be seen. I'll read one paragraph for a lordship's satisfaction as to why, what is the importance of that material and why it has to be here in its entirety. Not just something that is against me, but entire material to indicate that there is not something on record which IO very surreptitiously has discarded. I'm not alleging that he has, but which IO has completely discarded or disregarded and has picked up one statement by a co-accused that I am involved, and therefore he had reasons to believe that I am involved in an offense. Because his arrest memo speaks only of two things. One, non-cooperation. What non-cooperation? You called me in 2024. I appeared before you thrice. My statements are recorded. You say that all right, now we will issue a summon. Thereafter, for a year and a half, I do not even receive a summon. Sir, how would I cooperate? Unless I receive a summon. So first ground is non-cooperation. Why? Though we may not have issued you a summon for 1.5 months, a year. But now today we are here at your home, and now you are refusing to give your statement. Also, you have cooperated. Your statement is also recorded, but you are refusing to give us documents that we are asking you to. And therefore, this is non-cooperation. And therefore, I have reasons to believe that you are required to be arrested, and I am arrested is how it stands. So, to come out of this and to substantiate before your lordships as to why what I am saying is germane and precisely, the genesis of the whole thing. I will have to place on record those two sets of documents. Unfortunately, the Income Tax Department has taken everything, including my personal papers. We have requested them to part with those. There we were told that some scrutiny is going on, because income tax process is that they would scrutinize all my documents. Then they will decide as to whether I have evaded payment of income tax or not, or I have committed any illegality or not. At the same time, I have requested for copies thereof, because those are the very document that goes to the root of the matter. And I also requested my bankers that I require my bank statements from 2004 to the entire period, for which they are now, because I would also require the same to place it before your lordship to indicate that, sir, it was an investment situation which after 17, 18 years is sought to be converted into some criminality, though at that point in time, this was not even a scheduled offense under PMLA. The PMLA Act came to be amended in 2009, sir. The transactions are of way earlier than 2009. Today, I am not on those things. But unless those two materials are there before your lordships, and of course, the IO coming up with entire record, I would, in my limited understanding of law, would submit that it would be a situation where we would be shooting in dark. Today, except arrest memo, nothing is there on record, Now, why I say that this material is relevant? For that purpose, limited purpose, may I rely on one decision, of the Honorable Apex Court? In case of, the ex-CM of Delhi and Enforcement Directorate.
So today, what are you asking for? Today, my lords, my request is that permit me, my lords, some leeway where I can place on record, my lords, my medical history So before you your are lord. already granted time. I'm sorry. You are already granted time. Yes, sir. But unfortunately, my lords, what happened is that because his situation was so critical that it's an ongoing process, a continuous process. So not that every report, my lords, I can obtain, etc. So we may freeze today's situation and come back to your lordship, my lords, as to what actually my situation. It may improve, it may deteriorate, is my lords, my client's luck. But at least we must come before your lordship, placing on record the entire events that have happened prior to your lordship's order and subsequent to your lordship's order. Because those subsequent facts must come to your lordship's record by way of substantiating documents. And Your second is with application regard was to on, income tax paper. Your application, temporary bail was passed on 31st of May. Mine. Today we are in the month of. 1st of July. 1st of July. First So of- a month has one passed. has passed. One entire month has passed. Now at least this should come to an end. But my lords, But that indefinite time can't be granted. I understand. I am requesting for 9th, my lords. Next week. Next Wednesday only I am requesting. And then on the last occasion, it was the ED who has stated we have not cooperated the But investigation. that is because, sir, I am unable to get up from my bed. They want me to go to Delhi for recording of my statement, where they will make me sit for what, 18 hours, 23 hours? Then you file your medical. I have done, that is why, my lord, I am saying that in view of that, there becomes imperative that that medical record comes on record of this honorable court. Whether you are updating your health condition. to the It has deteriorated, in fact, from 31st. Whether you are updating. I am updating them. So that was the. Every 2 days, your lordship's order said every alternate day, I have been updating them. That part, my lord, sir, nobody is disputing, my lord. It is indisputable. I have not missed out on compliance thereof. Even when someone was issued, my lord, while they are saying that I am not cooperating, my lord, I volunteered. I said that, sir, you How are are, you going to record his statement then? and I said you can record my statement at Ahmedabad office. You may have transferred investigation for your own technical purposes. I am not going into it. But my condition is such that you may either record it through BC or you may record it at Ahmedabad office, which is a reasonable request, my lord, given my bodily position. So that would be a call which they have to take. They have to take. I have requested them You only. suggest many things, but this is not Even the the- stage where you can. As far as when he was, when the virtual production on 16th May, and that it was on 16th May, and the interim bail, order of interim bail was Yes, passed on 16th, 16th the May, yes. returnable date was on 31st. 31st. Serious matter Now- was kept. At that time, as it appears, the documents for consideration which are put forward are from page 31 to 34, 31 onwards, 35. At that time, Past history. Medical case. past history. Past history. And it is also an undisputed fact that probably on 19th May, he was discharged from the hospital. Hmm. Now another opportunity available to the applicant side to produce something regarding his medical condition seems to be on 10th June, Exhibit 9, sir. I'm not answering on merits right now, but as far as the non-cooperation, to the extent that is demonstrated from the papers as suggested, I'm just pointing it out. Exhibit. Exhibit 9, sir, which is rejoinder in affidavit, sir. Exhibit 9. If I'm with your honor, sir, જે leading part પતે છે પછી annexer P1 એક લખેલું આવશે. P1. P1. P1 જે leading part પતે ને સાહેબ એ પછી if I'm with your honor, P1. As it seems to be a statement of applicant himself, then there would be it is assigned on 9, પછી annexer P2, sir. This is to certify that so and so MBBS doctor, not the treating doctor, sir, if I'm with your honor. This is the reason the issuance of continuously the summons is going on. These are the documents on which applicant is suggesting I am not in a position to move. Now see the nature of documents, sir. Annexer P2, if I'm with your honor. MBBS doctor nu ek declaration, but none supported with any of the medical documents, merely statement.
એના પછીનું કાગળ સાહેબ ટુ whomsoever concernમાં આપ સાહેબ જોશો તો this is to certify that so and so એ પછી જે કાગળ પૂરું થાય છે ત્રીજા પાને if I with your honor date no place Ahmedabad name of treating physician blank registration number કશું નહીં કોઈ initial signature and official stamp કશું જ નહીં. But he is updating you the. Updating and we updating can about updating as directed by this honorable court on 16 that 36 If he is 37 if he is updating the. but there is no documents If it is found to be, you can certainly verify. and the summons issued on 11 to appear on 13 he is replying on 14. So Yes, why what are I you mean to then- say the you should inability also- suggested through submission does not get Would not want to just any furtherance from any of the documents, sir. that one અને- summon that I replied અને on રહી the વાત next page income tax because ના document ની વાત has submitted that before this proceeding started it was preceded by some income tax proceeding. Now see the page 50 of the compilation. Let the opportunity be given, but just I am making the things for clarification. Page 50 of the compilation exhibit bill compilation. Today, what are you proposing, both of you? You can just say so that without entering into the merits. સર મેરિટ્સ ઉપર વાત થઈ એટલે થોડોક રિપ્લાય આલું છું બાકી background You તો can આપણા વગર certainly નથી. point out if there is non-cooperation, then you can certainly point out that would be a ground. નોન કોપરેશન છે. Can you have a look at D3? P3. So today, what you want today? You I- want to proceed with the matter today? No, Milords, now Milords, my learned friend also makes it very imperative for me that those documents must come on record. Therefore, Milords, today I am requesting only for 9 so that I can place on record those two set of documents. So that this honorable court can appreciate. This is word against word. If this stamp is not there, registration number not there, only initials are put. I will truly say everything Milords on record. So he can verify, cross-verify. Or seek constitution of Milords medical board as well. Medical condition, they are not disputing. I know. So if it therefore, is what would found happen that is, something is wrong, then we can go for that step. And that too in bail application, I would be not entering follow. into that area. I follow, Milords. Therefore, Milords, let those, there has to be, those things have to be on The record medical through me. papers will be with you. No, so Milords, what happens is that this is because his health keeps on deteriorating. So it's a continuous process that is going on, because of which Milords, everybody is in problem. It is not that Milords, anybody is happy about it, he is unable to, Milords, even get out of the bed on his own. Now, it has kept on deteriorating, Milords, under huge stress. So therefore, Milords, it's an ongoing process. Therefore, I may freeze today's date કે આજની તારીખ સુધીનું હું આખું સાહેબ મેડિકલના બધા જ સર્ટિફિકેટ વિથ ટ્રીટમેન્ટ ડોક્ટર્સ બધા જ રિપોર્ટ્સ a compilation so that I can place on record that this is how the whole thing stands without insisting for any medical board or anything. Not that they are disputing, but they also may cross-verify. Today he is saying that it is not there. Disputing, the department is not accepting the version stated for this health condition because there appears to be none of the documents from which it can be corroborated. That is exactly why I feel compelled and it is imperative. And that that's why those the documents version come of on. stating that there is a non-cooperation because they કહે છે કે મારી તબિયત ખરાબ છે. તો શેના આધારે નક્કી કરી શકાય કે તબિયત ખરાબ છે? Yes, you Doc- And there Document was a ના આધારે. condition on 16th of May that he should cooperate and while imposing that condition, સાહેબ, મેં 3 કાગળ લખ્યા છે આ કે હું medical statement- condition મારું એ વખત statement પહેલાની લઈ લો. consider થયેલી જ સાહેબ. 3 letters I have written, so મારું statement લઈ લો, no response. I am not joining issues on this. He also is now conceding to the fact that those documents will have to be there. I am saying that permit me to place them on record, have it on 9th. He can cross-verify it. I'll supply him in produce the medical papers as well as the. income tax papers, Milords, if I can receive by that time, or my bank statements. If you don't receive, then No, then I will produce bank statements. My bank, I'm pressurizing my bank. Sir, I can't pressurize income tax department, but my bankers, I can pressurize that you provide me one set at least. Because it is maintained by me and my bank. So bank at least would have it. now your investigation is transferred to Delhi. Delhi. So then how are you going to investigate the matter at here? Right, but he has been asked to appear at Delhi. But if he is not in a position to move from his bed, There is the point, sir. એ લખે છે પર શેના આધારે 16th આપે entry bill આપ્યા subject to this condition he should cooperate. Of course, the medical condition was taken in account.
19th is At discharged. one point of time, we have taken into Definitely, consideration sir. and granted પણ temporary. એ પછી કોઈ એવું ડોક્યુમેન્ટ Now, નથી જેનાથી એ પરિસ્થિતિ even for consideration આવતી હોય. There Then why appears to can't be you no go and document. verify personally there? Why can't you go and personally verify by They random could have, check? they, You have many ways of investigation to correct the genuineness of. If you found him, you can certainly make a statement that yes, he was roaming there. He I was. think, sir, of course, we may do that, but I think, sir, it would be, it should be like this કે એના કોઈ ડોક્યુમેન્ટ્સ આવે મેડિકલ કન્ડિશનના તો વેરીફાઈ કરીએ. એવું નથી કે verify આ કરવા આજે- કોઈ statement લેવું પડે. The Lanet senior counsel is making a statement that he is not unable. He's That completely, is would be in the instruction of his client. yes, my lord. So if he is not cooperating, then you go there and verify it, whether he is, if he has filed the statement of the. And they can record my statement at my home also. I have no difficulty. I have said that I can come to your ED office in an ambulance. Or I can give it on video conference. He's 24, he was aged about 72 years. Yes, So now 73, you're 74. 73 or 71, whatever. If you are really doubting, then you can go then. And you can verify, you can verify from the concerned doctors also. And then, yes, and you want ડોક્ટરે to, મારા તે 24 કલાક વાળા છે એટલે એ આવે ગમે ત્યારે તો પણ ડોક્ટર should that always would be be there. for them to decide Yes. whether they want to go. And if he is unable, then No, સાહેબ હોઈ બી If, શકે ના બી હોઈ શકે. હા, હોઈ બી શકે ના બી હોઈ શકે, both- પણ તેના આધારે એ કન્ક્લુઝન ઉપર આવું કે આવું જ પરિસ્થિતિ છે. because I am not going to keep this pending for long time. I know, my lord. So therefore, I am Yes, saying, earlier two occasion I have accommodated. your lordships have. It is And my lord, 15th we bow month down, of, my lord. We are immensely May. obliged that your lordships have accommodated us in past. So if on 9th, my lord, I may place them on record. If they want to verify, they may verify. They don't want to 9th, I'll come and argue the matter. If possible, બાબતે પૂછપરછ દરેક આરોપીની કરવાની છે સાહેબ. એ રકમ કોની રકમ રોકી અને કેટલું જુગાર રમ્યું, કેટલા પૈસા પાછા આવ્યા, એ પૈસા ક્યાં ગયા. હવે સાહેબ કોઈ પણ પ્રકારનું લાયસન્સ મેળવેલું નથી. ઓફિસમાં ગેરકાયદેસર શેર બજારનું મોટું રોકાણ કરવાની પ્રવૃત્તિ કરી છે. એટલે સાહેબ સેબી સાથે પણ એમને ટેક્સની ચોરી કરેલી છે. પછી સાહેબ એપ્લિકેશનો જે બે બનાવી સાહેબ, કેસ્યો 9 અને સ્ટોક એક્સચેન્જના શેર માર્કેટની બે, એના અંદર લાઈવ અપડેટ ફ્યુચર ઓપ્શન બેંક નિફ્ટી બધા જેવા ઓપરેશન આપેલા અને ટેક્સ ના ભરવો પડે એ માટે થઈને સાહેબ 948 CR નો વ્યવહાર કર્યો છે. એની સાહેબ તપાસ કરવાની બાકી. ડેવલપર સાહેબ એના અંદર બે ડેવલપર છે. મારા પેરા નંબર 12માં લખેલું છે શેર માર્કેટના, જે આ 6 વેબસાઇટો સોફ્ટવેર ડેવલપ કર્યું. એક બકુલભાઈ મગનભાઈ તલસરિયા અને ભાવેશભાઈ ઝીણાભાઈ, એ બે ડેવલપર રાખેલા. એમને સાહેબ 75 થી 80 હજાર રૂપિયા જેટલો માસિક કમિશન પગાર આપતા હતા. એ સોફ્ટવેર સિવાય બીજા કયા કયા સોફ્ટવેર બનાવે, કયા કયા એપ્લિકેશનો બનાવી, એની બધી તપાસ કરવાની બાકી છે સાહેબ. ગ્રાહકોના ડેટા મેળવવાના બાકી સાહેબ. સુરત સિવાય ગુજરાતમાં બીજા કોઈ શહેરમાં પેટા ઓફિસ કે કોઈ બ્રાન્ચ હોય તો એ તપાસ કરવાની બાકી સાહેબ. ગ્રાહકો પાસેથી ભોગ બનનાર પાસેથી બેંક એકાઉન્ટ જે હોય અને આંકડિયા મારફતે કે રોકડા જે કંઈ માહિતી હોય એ તમામ માહિતી મેળવવાની બાકી સાહેબ. જે મુદ્દામાલમાં ચેક એકાઉન્ટ મળી આવ્યા એ ચેકબુકોની એન્ટ્રીઓ જોવાની બાકી સાહેબ. આરોપીના પરિવારના સભ્યોનું બેંકો એકાઉન્ટ લોકર એ બધું તપાસ કરવાની બાકી સાહેબ. સિમ કાર્ડ જે મળી જાય 13, એના સિમ કાર્ડના રજીસ્ટર કયા કંપનીના સિમ કાર્ડ છે એના ઉપરથી રજીસ્ટર કોના નામે છે એ બધી માહિતી મેળવવાની બાકી સાહેબ. અને એક નંદલાલ છેલ્લા 12 વર્ષથી સાહેબ આ જ કામ કરી રહ્યા છે. અને એક વિશાલ કરીને છે, એ પણ એના બીજા જુગારધારાના ગુના દાખલ થયેલા છે. એ તપાસ કરવાની બાકી સાહેબ. ટોટલ રોકડા રૂપિયા 10 લાખ જે મળી આવ્યા એ નાણાકીય વ્યવહારની તપાસ કરવાની બાકી.
આ કંપનીના શેર રોકાણમાં સાહેબ આ ઇન્ડિયા સિવાય બહાર કોઈ રોકાણ કર્યું હોય એની તપાસ કરવાની બાકી સાહેબ. મૂળ વતન એમનું સુરત છે બધાનું. ત્યાં સોફ્ટવેર એપ્લિકેશનના દસ્તાવેજ રોકડ વ્યવહારો એની તપાસ કરવાની બાકી સાહેબ. ઓનલાઈન કોમ્પ્યુટર લેપટોપના અંદર સોફ્ટવેરની સંપૂર્ણ ડેટા ક્લાઉડ અને કઈ કંપનીનું ક્લાઉડ સ્ટોરેજમાં રાખેલું છે એ તપાસ કરવાની બાકી સાહેબ. આગળ યાની મેં કહ્યું અગાઉ એમ તપાસ કરું. આ બધું સંજોગ જોતા સાહેબ 10 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરી. નામદાર કોર્ટને યોગ લાગે તે હુકમ કરમે છે. For all the accused. The Honorable Court has the FIR without Rajguru. All accused. The Honorable Court has the FIR copy. Please have a look at the allegations which has leveled. First is BNS. Second is Security Contract Regulation Act. And third is Security and Exchange Board of India Act 1992. Sir, my preliminary submission before this honorable court is that this FIR itself is not maintainable. And an arrest carried out in such FIR invoking these provisions will consequentially have to be let go, and that will be examined by this honorable court. Sir, if the honorable court has the Security and Exchange Board of India Act 1992. Emma section 26 है, मतलब आपने वाक्य समझो. Cognizance of an offence by the court. No court shall take cognizance of any offence punishable under this act or any rules or regulations made thereunder, save on a complaint made by the board. Here, an FIR is registered by a police officer, and here it mandates that a board has to file a complaint. We are aware that complaint and FIR are different. So let us assume that FIR is accepted by this honorable court. Ultimately, it will result into a charge sheet by which this honorable court will not be able to take a cognizance basis this section 26. Now there is a direct high court judgment which says so. I'll take your honorable court to that. So before that, section 15 is alleged. It is regarding penalty for fraudulent and unfair trade practices. I follow. I was going to tell that, sir, that this stage we cannot examine all this issue. However, the honorable court may take a note that section 26, because an FIR is now registered, it has to be put an end to, which we will take a due course by making appropriate application. Right. I follow. Yes. BNS is there. So for BNS, the Honorable Court has jurisdiction to take up. But to incorporate the SEBI Act and other act in this is not maintainable. Sir, no, essentially their case is on relying upon that. Mixed fact, yes, follow. Yes. Would your honorable court have one judgment of High Court which only state this, what I have stated to the honorable court, only for the consideration of the honorable court? Yes. Complaint by the board. Correct. Yes. Please. Please. Remark. Introduction.
So my argument was following my submission that if they cannot incorporate in an FIR, there has to be a provisions for a complaint. Then that FIR registration, consequence to that an arrest is effected, and then they are produced before the honorable court. So my submission was that since cognizance cannot be taken, their arrest itself is illegal. So that is the first submission which the honorable court will appreciate. First, but then that we are running a game zone. The software that computerized system for exchanging view on market. This is number one. And number two, that this is for training purposes only. So if we keep this in mind, that when there is no actually money involved, all this virtual trading has taken place, there is no say that you have alleged all these offences. Be that as it may, sir, demand application ma घણા બધા મુદ્દાઓ લખ્યા છે sir. On a broad perspective, I'll address the honorable court. The first, that the figures which they have incorporated in the remand application, these are accurate figures. Accurate figures. These are not કે સાહેબ આટલા કરોડનું અમારા હિસાબથી કંઈક થયું લાગે છે અને for that some investigation is required. For that a custodial interrogation is required. Accurate figures. If the honorable court has the remand application, the second paragraph, first paragraph, just to demonstrate, so and so, આટલા રૂપિયાનું વ્યવહાર જણાઈ આવેલ છે, etc. So those figures, as if are, it is not as if it is not known to them. That is number one. Second, the license that I've addressed. Third, all the documents when they had come for apprehending me and all of us, all the 8 accused before the honorable court, all the documents and cash. Yes. For educational purposes to run this computerized system. Correct. Yes. Now the students. That educational purposes. The students are introduced to this, and from them the transaction happens. It is all online, and for which we have a license to carry on the trade. It is not we who do it; it is them who does it. We are there to that we run a game zone. There is this computer system which is carried out for the educational purposes. This is the broad thing what happens there. So we introduce this system for the students to participate and learn this stock trading, for which there is a license. I said, I'm sorry that I have not produced this license. I'll just hand it over. Yes, this is this. My grounds are limited to only opposing remand. So if the remand is asked on the ground that vastu che, so that means that they already have these figures with them. Had this argument come, sir, I would address this on the bail. Different code. So my argument is only this limited, but they have the details. Yeah. So third, that all the documents when they had come to apprehend it, all of us, all the documents, the cash, passport, checkbooks, etc., everything is recovered from the spot. So nothing remains now as a matter of recovery
whatever we had was available and we had cooperated there and they had recovered it. આ લોકોની રિલેટેડ કંપની જે છે ક્યુઆર સ્માર્ટ રિટેલ લિમિટેડ એની અંદર સાહેબ પોતે ડાયરેક્ટર છે અને એ સિવાયની બીજી જે કંપની છે એટલે કેપ્સ્યોર એલએલપી સાહેબ નામ આપ્યું સાહેબ એમને ક્યુઆર સ્માર્ટનું અને રોકાણ કરાવ્યું એન લાઈફમાં સાહેબ. બીજું સાહેબ જે પાર્ટનરની વાત કરે છે મારી ઓફિસમાં રહેતા સાહેબ મારા મેનેજર જે છે જાનવીબેન જોશી જે ભોગ બનનાર છે જેમનું સ્ટેટમેન્ટ રેકોર્ડ કર્યું સાહેબ એમનો 26 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ છે એમને કોઈ સાહેબ પાર્ટનરશિપ ડીડ કરી આપેલું નથી સાહેબ. પાર્ટનરશિપ ડીડ સાહેબ કરી આપેલું હોય તો ઓનલાઈન અત્યારે સાહેબ સર્ચ કરવામાં આવે તો સાહેબ એના આ જે કંપની છે કંપનીની સાઇટ ઉપર કોઈ જગ્યાએ બીજા પાર્ટનરોના નામ છે સાહેબ. આ રોકાણકાર ફરિયાદી અને વિક્ટીમ કોઈના નામ સાહેબ પાર્ટનર તરીકે ડિક્લેર કરેલા નથી સાહેબ. 100 રૂપિયાના સ્ટેમ્પ ઉપર સાહેબ નોટરાઇઝ કરેલું છે. નોટરાઇઝ કરીને 2 ભાગીદારમાંથી એક પાર્ટનરે એવું લખી આપ્યું છે કે તમે 100 પાર્ટનર છો સાહેબ. એને આગળના કોઈ પ્રોસિડિંગ કરેલા નથી સાહેબ. એટલે સાહેબ અત્યારે ભોગ બનનારના સ્ટેટમેન્ટો ચાલુ છે સાહેબ. અત્યારે 91 લાખ સુધી અમાઉન્ટ પહોંચી ગયેલી છે સાહેબ ભોગ બનનારની અને તપાસ ચાલુ હોવાથી સાહેબ જામીન નામંજૂર કરવાથી છે. સાહેબ એફિડેવિટ લઈને આવ્યા છે એમાં લિસ્ટ ઓફ કંપનીઝના નામ એડ થયા છે અને બે અમાઉન્ટ હાલના અરજદારના એકાઉન્ટમાં આવે છે એવું શો થયું છે. પણ સાહેબ જે કંપનીમાં આમણે ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે એમાંથી 1 પણ રૂપિયો મારા હાલના અરજદારના એકાઉન્ટમાં નથી આવ્યું. ના જે કમ્પ્લેનન્ટ છે કે વિક્ટિમ છે એના એકાઉન્ટમાંથી પણ મારે હાલના અરજદારના એકાઉન્ટમાં નથી આવ્યું. અને આ ડિટેલ્સ એમને આરઓસી માંથી લીધી છે ને જે રકમ લીધી છે બેંક સ્ટેટમેન્ટ લીધી છે એટલે બધું ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સ ઉપર છે એટલે એ એમને બધું જ મળી જવાનું છે. એવું છે નહીં કે બહાર આવશે ને બેંક સ્ટેટમેન્ટ કે આરઓસી ના ડેટાને ટેમ્પર કરી શકે એવું છે. અને આટલું જ કહું છે કે સાહેબ કોઈ પણ ડાયરેક્ટ અમાઉન્ટ મારા હાલના અરજદારના એકાઉન્ટમાં નથી અને એ ડિફરન્ટ એન્ટિટી છે અને આ લોકોએ જે ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે ડિફરન્ટ એન્ટિટી છે. હા એમની જ કંપનીઓ છે નોંધાયેલી પણ એ દરેક અલગ અલગ બિઝનેસમાં છે. પણ આ લોકોનું જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હતું એ એન લાઈફ કેપ્સ્યોર એલએલપી માં હતું અને આ બધી જે છે એ અને એ એલએલપી ફોર્મેટ અલગ છે એ મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સથી ગવર્ન થાય છે. અને સાહેબ કેવું હોય છે કે આમના નામ બધા અપલોડ થઈ હા કંપની ચાલુ છે બધી જ ચાલુ છે. અને સાહેબ કંપની લોસમાં ગઈ એટલે રિટર્ન ના કરી શકાય. ઇનિશિયલી તો એમને પોતાની ફરિયાદમાં એવું લખેલું છે કે અમને 2 લાખ ને 3 લાખ રિટર્ન મળેલું. Relevant question is question number 2, sir. Page number 3. Please produce your statement dated 12/9/2014, where in one of the answers to the question asked you had stated that you had given loan of ₹73 lakh to Ravin Junjunwala. Please explain that what was the understanding in regarding to loan given to him and whether there were any terms and conditions for giving loan. As also, please give the present status of the given loan. It is a fact that I was approached by Sri Junjunwala for financial help on a short-term basis. As I had recently sold my bungalow, Bhageshri apartment, I had the money lying in the bank. It was argued that Sri Junjunwala was to return the money to me in a part of 6 months or 1 year. I was given a return assurance as also post-dated checks signed and the arrangement was to be an interest-free loan.
I will produce copies of the letter and the check given by Sri Junjunwala. He has written some amount. I shall confirm the details and revert back. But this question number 3 is very important, sir. In this also, sir, the question was asked to him, have you ever sent money outside India, directly or indirectly, by any means, either to your wife or anybody to USA? It is so. Please furnish the detail. No, I have never, sir. He was actually given opportunity to extend the entry, but he has categorically stated no, sir. Now, sir, question number 6. Case number 6. In your statement dated 12/2014, you have stated in one of your answers to the question asked that an amount of rupees 10 lakh was given to Sri Dilip Soni, whether any terms and conditions were at the time for giving loan to him. Dilip Soni has been a friend for the last 30 years. The amount was loaned to him out of pure friendship and without consideration, as he used to attach to my aging mother as well. Now, sir, question number 8. There is a statement of Saharaj, sir. Saharaj is a person, he has also been examined in the PW before the Honorable Court. And he has stated in his statement that for clearance of certain bills, I had made payment to Pradeep Sharma towards bribe. And regarding that, Saharaj, this question was asked, sir. Saharaj was a cheap building contractor, and I came to know him when I was holding charge as managing director of Alcop Adam Gujarat Limited, a state government undertaking, shipbuilding company. I had no financial dealing with him. Do you have an account in Swiss Bank? Ian, refuse, sir. Now, question number 10, sir. Please state the following aspect of Messrs. Value Packaging Gandhidham, whether your wife was one of the partner of Messrs. Value Packaging. If so, what was her share? How much she had invested? How the partnership deed was executed? And whether your wife has ever visited Messrs. Value Packaging? If so, when? Whether she is still partner in Messrs. Value Packaging? If not, since when? Answer. The main owner of Value Packaging is Mr. Deepika Panirwal, the wife of a senior IAS officer, Mrs. Panirwal. My wife and Mrs. Panirwal were classmates, and Mrs. Panirwal, being a senior colleague, decided to start this business of value packaging with my wife as 30% share holding. To the best of my knowledge, my wife invested 1 lakh. I am not sure if she ever visited the premises of value packaging. She is no longer a partner in the firm, as I understand from newspaper report since 2009. The above statement this statement has been actually written in his own handwriting, sir. Now, sir, coming to Exhibit 75.
statement dated 18/9/2015 sir. એમાં સાહેબ પેજ નંબર 2 ક્વેશ્ચન નંબર 2 એમાં that question is pertaining to Khojem Abdullah Chhatriwala. He is one of the witnesses and according to the prosecution case and his statement, the money was transferred through him to foreign countries. Regarding that, it has been asked, the comment for the same are as under. Yes, it is a fact that Sri Abbas Ajuri, who is having manufacturing unit of soft drink in Surat, had introduced me to Sri Khojem A. Chhatriwala while I was Collector Kutch. I am unable to recall the place where the introduction had taken place. Relative Sri Khojem being a relative, Sri Abbas Ajuri, I had requested him to look after sundry needs as and when required. I have never had any financial dealing with him, but also recall that he used to attend to procuring sundry items like household it for my mother. Further, I must state that Abbas Ajuri had information that Khojem used to collect the socio franchises money for Abbas and send the same to Surat. He actually admit the connection with these two people, sir. Next question, 3, sir. On this matter, I have nothing to say, as I have never asked anyone, including Khojem, to handle any monetary transaction on my behalf. So therefore, no question arising of any delivery at any place in the near name of Abbas Ajuri on my behalf. પછી 4 છે. I am not aware of any such transaction of 25 to 30 lakh as mentioned by Khojem, nor have I authorized anyone to deliver any amount in the name of Abbas Ajuri. I have not known the address of the residence or factory of Sri Khojem, and hence the question of any delivery does not arise. In token of having, he actually admits the connection with these two fellows, but deny the transaction. But these two witnesses have been examined and they have stated the transactions. Now, page number 5. Question number 3. Do you know person name Shwetan Chinubai Devasri? If so, please explain in detail. I know him as a cousin of my wife who has been residing in the USA for the last many years. I do not have any financial transaction with him. હવે આપ શ્વેતાંગ દેવાશીષના ખાતામાં પૈસા જે હતા એમાંથી 10 લાખ રૂપિયા attachment has taken place because those money was transferred from the account of his wife, sir, to Shwetang account. And attachment has already taken place. Please. What is sir?
પછી સાહેબ 22, page number 6. I agree to the fact that Svetang Devasri is a cousin of my wife. However, check issued by him in favor of Abbas Ajuri or his family is not within my knowledge. Neither have I given any direction to transfer any amount, any funds to Mumbai or also where or elsewhere. I may like to mention that under RBI rules, income tax paid deposit lying in the bank are transferable abroad. The checks in the question would have been directly transferred by Sri Devasis without undergoing his hassle. So he wanted to do. Now, this Devasis has not been examined because it's not available. And his statement has also not been recorded, sir. The next page number 7, sir. Please carry your statement dated 7/10/2014 of Sri Abbas Mohsin Ajuri recorded under section 15. Sri Deva. Actually, Sri Svetang Devasis is an independent residing in USA. He is actually giving the details of Svetang and relative. Please provide statement dated so and so of carry statement Saifuddin Guria recorded on so and so date. એમાં સાહેબ એની ઓળખાણ જેવું કીધું કે I had known Saifuddin Guria as agent, a travel agent. He used to do broking for travel for me up to 2000. After 2000, he used to only occasionally book travel ticket. Any this Saifuddin Guria statement has been recorded and he has also admitted the transaction so far as foreign transport is concerned. But he is not available and he has not been examined. His statement has been exhibited, proved in the evidence to the officer. These all the statements are served pre-arrest of the accused. Now coming to exhibit 76. પછી સાહેબ એમના બધા સ્ટેટમેન્ટ બતાયા જે વિટનેસીસ એમની અગેન્સ્ટમાં બોલ્યા છે પણ he has denied the content of the statement that no, it is not true. Now exhibit 86. Now this exhibit 86 onwards, sir. This statement was recorded on 2016. એ સ્ટેટમેન્ટ એમને બધા જુદા જુદા સ્ટેટમેન્ટ બતાયા અને એમને ડિટેલ્સ એમના સ્ટેટમેન્ટ એમને પૂછી પણ પેજ નંબર 6 question number 7 is very important, sir. Have you made any? No, this is prior to arrest. Yes, sir. આના પછીના જે સ્ટેટમેન્ટ છે that is after arrest, sir. Have you made any transactions from any of your bank account, either to your wife account at abroad or with your children bank account abroad? No, I have not made any transactions. But have you made any foreign transaction within your close family members, wife, son or daughter,
since they are staying abroad? And please also mention what is the status of your family members at abroad, and since how long they are staying. My wife, son, and daughter are in US since 1992. They are citizens of USA. I have made no transaction from my account to any account. Though the entries in the account were there in his name, even though he has denied, sir. He was given opportunity. Actually, I don't submit before the honorable court that anything confessional is there. The submission before the honorable court is that though he was given ample opportunity to explain all the entries, he has not explained or not rebutted the presumption under section 24. That is my submission, sir. Now coming to the statement exhibit 124. Sir. That is, these statements are recorded post-arrest, sir, during the course of remand period, sir. Emma, all the question which has been asked to him with regard to the American bank account, Bank of America account, sir, and what he has stated, sir. Please see the statement of account number so and so of Srimati Syamal Sharma on 29/12/2010. There is a deposit entry of rupees 25,000 USD. Her account, the transaction details is as shown Citibank Dias. Deposit ID number so and so, Indian Sharma Pradeep N. Citibank. It appears from the narration that you are mentioning an account, maintaining an account with Citibank. Please give the detail of Citibank account maintained by you. I have seen the account of Syamal Sharma. In token of the same, I have initiated the statement on page where entry of rupees of 25 USD is mentioned. I would like to state that on the date of entry, I was in India. I have already stated that I do not have any Citibank account in India, abroad. All this point in time, I have no idea how many names in reflected in the statement. Next question, sir. Please see the entry dated 4/1/2010 in the above state account of Srimati Syamal Pradeep Sharma statement, where a debit entry of 383.13 USD transaction is written as this or this is payment ID so and so Indian Sharma Pradeep Co. Where please explain about said entry. I have seen the debit entry on dated 4/1/2010 of 383 USD. In token of the same, I have initiated a statement and would like to clarify that I was in India on the said date and therefore have been used under my name is a mystery and I am unable to clarify. Question number 3. Please explain about this cover bond return in the above said transaction. This cover is a credit card which is common in USA. Its entry is of 1/21/2010. Cannot be clarified by me because I was in India. If this is question number 4 બીજી એક એન્ટ્રી બતાવી છે $451. એમાં પણ he has given the same answer, sir. Question number 5 સાહેબ બીજી એન્ટ્રી બતાવી છે question number 5. Do you remember your left
any credit or debit cards which were in your name with your family based in USA after I finished my degree in the answer USA. In January 1994, I returned to India. I am not sure what happened to the cards I left behind thereafter. As I can recall, I did not have a debit card, debit credit card in my name in 1994. Question number 6 માં one entry pension is 382.43 USD. એમાં પણ એમને એવું કીધું I was in Adara jail, Bhuj on 19/1/2010. I am therefore in no position to explain how this online payment was made. પછી question number, please see the below center entries. No, corporate, no, not here. He was given entry-wise opportunity to extend, but he did not actually. Yes. He has not actually extend anything or try to rebut the presumption under section 24. Sir. Submit, sir. If my learning. Sir, ये वाचो છે એનો મને વાંધો નથી પણ ખાલી 2 મિનિટ સાહેબ આવી છે હાલના કેસમાં 3 શેડ્યુલ ઓફેન્સ છે 2 માં આઈ બીન એડમિટેડ 1 આઈ બીન કન્વિક્ટેડ ઈડી નું પહેલું સાહેબ એવું હોવું જોઈએ કે શેડ્યુલ ઓફેન્સ માંથી પૈસા આવેલા હોવા જોઈએ હવે આ જે એન્ટ્રીઓ અમેરિકાની બધી વાત કરે છે એનો તો there is no schedule offense પછી આ વાંચે મને કોઈ વાંધો નહીં પણ આપ શરૂઆતથી નતા એટલા માટે સાહેબ હું આપનું ધ્યાન દોરું છું કે આ જે એન્ટ્રીઓ કીધી પછી પેલું ભાવનગરનું સહાયરાજનું કીધું આ ધીસ ઇઝ નોટ પાર્ટ ઓફ શેડ્યુલ ઓફેન્સીસ એટલે એના માટે પછી હું દલીલ કરીશ એની જે હશે પણ ધીસ ઇઝ નોટ પાર્ટ ઓફ શેડ્યુલ ઓફેન્સ એ ધ્યાને ના લઈ શકાય એટલું સાહેબ આમ સબમિટેડ એનો પણ જવાબ આપી છે schedule offense after commission of the schedule offense the bribe amount which was layered at certain place that is admissible evidence. Though there cannot be any direct evidence that after commission of the offense this amount was derived and this amount where it was placed. But this is the presumption under section 24 and he has to rebut that presumption. Yeah, our case is there after commission of the fact. Yes. Yes, sir. Yes. So there were 3 offenses which was registered for the same transactions. And one of the offenses under the Prevention of Corruption Act, section 13(1)(d), read with 13(2), he was convicted, sir. So all the offenses, it is not necessary, but total amount which was actually proceeds of crime is 1,32,72,000. Sir. That we have quantified, sir. And to that extent, we have actually explained. And the ECIR, the attachment of the property to that extent has been attached, sir, by way of 5 different orders, sir. And those proceeds of crime attachment has been confirmed by the appellate authority, sir. Because this is the same transaction. We cannot segregate the IPC no offense, card no offense, though there are 3 charges. And different of same transaction or same set of transaction, different offenses have been committed. He can try to try separately also. Sir. There is a judgment of. Yes, sir. Thank you.
That scheduled offense is a separate thing. Placing and layering the money is a subsequent action after commission of the offense. Yeah, that is a submission. There cannot be direct. I will also point out that judgment also, sir. There cannot be direct how much money has been generated. There can, but yes, sir. Equivalent to commission of the offense, sir. Because the prosecution case is that loss to the government of 1 crore 20 lakhs rupees. And that loss has been actually repaid to the accuser. Actually, we cannot confine to the transaction only where the documentary evidence is there, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Academic discussion, sir. But scheduled, sir, it is. Proceeds of crime has been alleged in the prosecution case is 1.20 crore rupees. Because whatever loss has been incurred, cost to the government, that amount is proceeds of crime. That is the allegation of the prosecution. Oh, Saharaj no case here. That I do not say that is the procedure of crime. Along with this case, Saharaj. Yes. That is, but prevention of corruption act, so far offense, their offense is concerned, sir. Yeah, and in that offense also the same amount is. ના સેમ એમાઉન્ટ ક્યાં એમાં તો 9.5 રૂપિયાનું જે ટોટલ 22 લાખનો કેસ છે વેલ્યુ પેકેજિંગનો 22 લાખમાંથી 9.5 કે 8 લાખ મને એટલો જ કેસ છે એનાથી વધારે નહીં એમાં.
Nexus is there. I have moved that. That Supreme Court of judgment found even intangible properties also proceeds of pension. All the transactions which are actually reflect in the account are of the same period. Yes, sir. I will check this. Yes, sir. Yes, sir. There might be one case only. What is the A amount? Or industry, you will make a guess. How could we get it? Yes, sir. Then it will be implemented as portion of that, or it will be some legal provision, and then it be or case. I will. Or statement of person પૂરો કરી નાખો છે પછી likewise, a statement was recorded on 3/8/2016, Exhibit 125, sir. હા એ તો પેલા સાહેબ એ તો બતાવજો એમને પેલા કાયદામાં કઈ નહીં નહીં આમાં સાહેબ that's why I argued, sir, that there are two sets of statements, sir. One is prior to arrest and some statements are post arrest. I do not say the confessional statement is actually prohibited after his arrest, sir. No. Our submission is this is not the confessional statement, but we had given opportunity by way of pointing his attention to each and every entry, but he failed to explain, sir. And subsequently also, during the course of trial, he did not lead any evidence establishing that this amount is not proceeds of crime, sir. And thirdly, in his further statement also, he has not stated anything. That is my submission, sir. I do not use this statement as confessional statement, sir, because it cannot be considered as a confession. The opportunity was given, but he did not actually explain. That is submission, sir.
I accept if the opportunity was given. I don't say. Opportunity આપી હતી, હું accept કરું છું. પછી ક્યાં વાંચવાની વાત છે આમાં? ના હું ના, એટલે ના. And they have given opportunity, I accept it. this statement I am actually showing to the honorable court with regard to only rebuttal of section 24, not as confessions. Categorically, he was given explanation. Sir. આ 125 એક્ઝિબિટ એમાં પણ સર દરેક એન્ટ્રી માટે એમને પૂછ્યું યસ સર reverse border under section 24 of PMLA. Yes. એટલે આમાં સાહેબ મદનલાલ ચૌધરીના કેસમાં સ્પેસિફિકલી આના માટે એવું ઓબ્ઝર્વ કરી સર જસ્ટ આઈ વિલ read there. On establishing these foundational facts in terms of section 24 of the 2002 Act, a legal presumption would arise that such proceeds of crime are involved in money laundering. The fact that the person concerned had no casual connection with such proceeds of crime and is able to disprove the fact about his involvement in any process or activity connected with therein by producing evidence in their regard, and legal presumption would can be rebutted. કેટલા પૂરતું છે મારું? યસ presumption. એટલે સાહેબ exhibit 125 એમાં પણ સાહેબ the detailed entries which were actually in the name of accused have been given opportunity, but he did not say. He said that I am therefore I was in Palala jail in Bhuj, India, under judicial custody on date mentioned dated 3/5/10. I am therefore unable to explain this transaction have taken place. પછી બધા ક્વેશ્ચનો છે એના એમની જે એન્ટ્રીઓ છે એમના નામની એ બધી સેમ આઈડેન્ટિકલ આન્સર છે.